Akkam jirtu nagaa keessanii barannoo kana keessatti resolving vectors kalqabeewwan componentitti addaan baasuu component jechuun vertical component and horizontal componentitti addaan baasuu isa jedhu laalla. In order to solve problem mathematically we need to resolve one of the vectors. Mala herreegaatiin yookiin mathematically rakkoo tokko furuuf kalqabee iddoo lamatti jechuunis horizontal componentii fi vertical componentitti addaan baasuun barbaachisaadha. Resolving means splitting one vector into two component vectors. Resolving jechuun kalqabee tokko iddoo lamatti jechuunis horizontal componentii fi vertical componentitti addaan baasuu jechaadha. Usually one horizontal and one vertical. Tokko horizontal yookiin ammoo dalgee and one vertical. Tokko ammoo olee jechuudha. These components have the same effect as the original vector. Componentiiwwan lamaan kun akka kalqabee isa hundeetti tajaajilu. This process is almost the reverse of combining two perpendicular vectors. Adeemsi kun resolving vectors jechaadha. Faallaa kalqabeewwan perpendicularii ta'an walitti eda'uuti. Kalqabeewwan perpendicularii ta'an yeroo walitti edaan resultant vectorii argannaa jechuudha. Resultant vectorii kana resolving yookiin ammoo componentitti addaan yoo diignu vertical componentii fi horizontal componentitti yeroo addaan diignu perpendicular vectoriiwwan argannaa jechuudha yookiin ammoo kalqabeewwan perpendicularii walii ta'an argannaa jechuudha. Kanaaf resolving is the reverse of combining two perpendicular vectors ta'a jechuudha. An example can be seen in the next page. Fakkeenyi fuula itti aanu irratti ni jira. Figure 1.16 the 8 Newton force can be resolved into two component vectors that when combined have the same effect. Humni Newton 8 componentii kalqabee lamatti addaan baasuun ni danda'ama. Isaanis yoo walitti edaman wanti irraa argamu yookiin ammoo effectiin isaanii effectii isa 8 Newton wajjin wal fakkaata jechuudha. The component vectors form the sides of right angle triangle. Componentiiwwan vectorii yoo jennu vectoriin tokko isa kana haa jennuti. Vectoriin jalqaba original vectoriidha jechuudha. Vectoriin kun componentiiwwan horizontal componentii fi vertical componentitti addaan resolve ta'a jechuudha. Isa kana horizontal componentii haa jennuti. Inni kun ammootu vertical componentiidha jechuudha. Componentiiwwan kunniin maal uumu jechuudha? Saayidii yookiin ammoo roga rog-sadee qofa sirrii uumuu jechaadha. Rogoota rog-sadee qofa sirrii ta'uu jechuudha componentiiwwan kunniin. Inni kun adjacentii ta'a. Inni kun ammootu opposite ta'a jechuudha. Opposite ta'a qofa isa kanaaf. They make up opposite and adjacent sides. Rogoota adjacentii fi akkasumas maal uumuu jechuudha? Opposite uumuu jechuudha. As we know, the size of the hypotenuse in this case 8 Newton and the angle in this case 60 degree. Fakkeenya kana keessatti hypotenusiin Newtonii 8 kofti ammootu digirii 60 jechuudha. We can then use trigonometry to find their sizes. Saayizii isaa argachuudhaaf yookiin ammootu dheerina rogoota kanneenii argachuudhaaf roga adjacentii fi roga opposite argachuudhaaf trigonometriitti fayyadamna jechuudha. Inni kun adjacentiidha. Inni kun ammootu oppositeidha. Asitti qofa digirii 90 uumu jechuudha. Kofti kun qofa digirii 60ti. Inni kun vectorii
isa originaalii ta'e kan jalqabaati 8 niwutaniidha jechuudha. So trigonometry itti fayyadamuudhaan qofa kana adjacentii roga adjacentii barbaaduun ni danda'ama. Akkasumas barbaaduu ni dandeenya jechuudha. Akkasumas ammootu opposite kana barbaaduu dandeenya jechuudha. Figure 1.18. This is an example of where resolving forces may be useful. Inni kun fakkeenya bakka humnoota addaan baasuun yookiin ammoo resolve gochuun itti nu fayyadu nu argisiisudha jechuudha. Also, the rope is at any angle. It is only the horizontal component that causes the box to move. Hanni yookiin ammoo funyoon kofa ta'e wayiitiin hidhamee jira. Humna kompoonantii dalgee qofatu sanduuqichi akka socho'u taasisa. So working through we get kanaan dura maal laallee jirra? Akkaataa opposite yookiin ammoo adjacentii. Opposite jechuun vertical componentidha. Adjacent jechuun ammoo horizontal componentii barbaaduudhaaf trigonometriitti akka fayyadamnu laallee jirra jechuudha. Fakkeenyaaf inni kun vectorii original vectorii yookiin ammoo vectorii jalqabaa yoo ta'e 8 niwutaniidha akka fakkeenya keenyarra jirutti. Inni kun 8 niwutaniin kun kompoonantiiwwan lamatti addaan qoodamuu danda'a. Resolved ta'a jechuudha. Inni tokko horizontal componentii yookiin ammoo adjacent roga adjacentiidha. Adjacentii kanatti akkasumas ammootu kan biraa vertical component yookiin ammoo opposite jechuudha. Kofti jidduu kana jiru digirii 60 jechuudha. Isa kanarraa kaanee opposite saayidii isa kana barbaaduun ni dandeenya jechuudha. Roga isa kana akkasumas roga adjacentii kana barbaaduun ni dandeenya jechuudha. Inni kun rog-sadee kofa sirrii nu uuma jechuudha. Iddoo kanatti kofni nuti argannu kofa sirriidha jechuudha. Digirii 90. Kofa sirrii kanaaf fuullee isaatti kan argamu. Rog-sadee kofa sirrii keessatti kofa sirriitiif royni fuullee isaatti argamu hypotenusii jedhama jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan saayinii halaalluuti. Saayin 60 digirii saayiniin digirii 60 asirratti jechuudha. Saayin teettaa yookiin angiliin kun kofti kun teettaa yoo ta'e yookiin ammoo 60 digiriidha. Saayinni isaa opposite over hypotenusiidha jechuudha. Saayin teettaa is equal to saayiniin teettaa is equal to opposite over hypotenuse ta'a jechuudha. Inni kun teettaa yoo ta'u taate, angiliin kun teettaa yoo ta'u taate, inni kun teettaa yoo ta'e, saayin teettaa is equal to opposite over adjacent. Saayiniin ratio opposite fi hypotenusiiti jechuudha. So sine of 60 degree is equal to opposite over hypotenuse. Opposite over hypotenuse ta'a jechuudha. Then over 1 jechuu dandeenya. Then by multiplying cross baay'isuudhaan sine 60 degree times hypotenuse yookiin ammoo hypotenuse times sine 60 degree is equal to maal ta'a jechuudha. 1 times opposite. 1 times opposite. 1 times opposite jechuun opposite jechuudha. Opposite jechuudha. Kanaaf oppositiin yookiin ammootu vertical componentiin hypotenuse baay'isu sine 60 degree ta'a jechuudha. Kan itti aanu adjacent yookiin ammoo roga maddiiti. Roga maddii jechuun adjacent isa kana cosii halaallu cos theta is equal to adjacent
adjacent over hypotenuse ta'a jechuudha. Reeshoon adjacentii fi reeshoon adjacentiif hypotenusii cos theta ta'a jechuudha. Adjacentii hiruu hypotenusiin cos theta ta'a jechuudha. Asitti bakka theta digirii 60 qabna jechuudha. Kanaaf cosiin digirii 60 walqixa ta'a adjacentii over hypotenuse ta'a jechuudha. Adjacent over hypotenuse ta'a. Then qaxxaamura baay'isuu dandeenya jechuudha. Kirikroosii baay'isna. Hypotenuse times cos 60 degree yookiin ammoo cos bakka 60 degree theta fayyadamuun ni danda'ama. Hypotenuse times cos 60 degree is equal to 1 times adjacent. 1 times adjacent jechuun adjacent ta'a jechuudha. Kanaaf hypotenusiin kenna 8 niwutaniidha jechuudha. Hypotenusiin 8 niwutaniidha. Isa kana jechuudha. 8 niwutaniidha. 8 niwutanii baay'isuu cosiin digirii 60 cos 60 degree is equal to 0.5 duwwaa tuqaa 5 yookiin ammoo tokko lammaffaa jechuudha. Tokko lammaffaa jechuudha. Kanaaf baay'isuu cosiin digirii 60 tokko lammaffaadha jechuudha. Yookiin ammoo 0.5 jechuudha. Which is equal to adjacent. Tokko lammaffaa baay'isuu 8 yookiin 8 baay'isuu tokko lammaffaa jechuun 8 hiruu 2 niwutanii ta'a jechuudha. Adjacentiin. Kanaaf 8 lamaaf yoo hirree meeqa ta'a jechuudha? 4 ta'a jechuudha. Adjacentiin kenna meeqa ta'a? 4 ta'a jechuudha. So 8 Newton hypotenuse times cos of 60 degree yookiin ammoo 1 over 2 jechuudha. It gives 4 Newton. Newtonii 4 kennaa jechuudha. Inni kun horizontal componentidha. Horizontal componentidha. Dalgee isa kana jechuudha. Componentii dalgee isa kanattu 4 Newtonidha jechuudha. Kanaaf inni kun horizontal componentidha. Inni kun ammoo vertical componentidha. Isaan kunniin lamaan eessarraa argamanii 8 niwutanii 8 resolve gochuudha yookiin ammootu addaan baasuudhaan horizontal componentii fi akkasumas vertical componentitti yeroo baasnu kan argannudha jechuudha. Inni kun ammoo 6 niwutaniin kun kennama jalqabaati. Humna dalgee dalagaa'ee jechuudha. Kennama isa jalqabaati. Asirratti kennamee jira. Kennama isa kana jechuudha. 6 niwutanii dalgee humna dalgee horizontaalii dalagaa'eettu 6 niwutaniidha jechuudha. Inni kun original vectoriidha. Vectorii digirii 60 dalagaa'ee jechuudha. Vectorii kana iddoo lamatti resolve goone horizontaalii fi akkasumas ammootu vertikaalitti jechuudha. Horizontaaliin kan arganne 4 niwutaniidha. Vertikaalii kan arganne ammootu 6.9 niwutaniidha jechuudha. Kanaaf veektoroota meeqatu jira jechuudha? Veektoroota 3 1 2 3 veektoroota 3 qabnaa jechuudha. Kan walitti edaanu. Kanaaf veektariiwwan 3 qabnaa jechuudha. Veektariiwwan lama horizontaaliidha. 4 niwutanii fi akkasumas 6 niwutaniin paralaaliidha. Kallattii tokkorra dalagaa'anii jiru. Horizontaaliidha jechaadha. So paralaal veektarii yeroo walitti edaanu yoo kallattii tokkorra kan jiraatan taate maal goona jechuudha? Daayireektilii walitti edaanaa jechuudha. Kanaaf inni kun maal ta'a jechuudha? Yeroo walitti edaanu 4 niwutanii fi 6 niwutaniin 10 niwutanii nuu kenna jechuudha. Kanaaf horizontal vectoriin kenna 10 niwutaniidha. Vertical vectoriin nuti qabne ammootu 6.9 niwutaniidha jechuudha.
Kanaaf asitti vectoriin nuti argannu isa kana 10 newton akkasumas vectoriin horizontal vertical ta'e yommuu 6.9 newtonidha jechuudha. Isaan kanniin argannee jirra jechuudha. This can then be added to give 10 newton horizontally and 6.9 newton vertically. Isaan kunniin lamaan walitti daanii 10 newton nu kennu horizontally dha jechaadha. Isa kana ammoo vertically 6.9 newtonii qabna jechuudha. Using Pythagoras and the trigonometry, the size and the direction of the resultant can be calculated. Pythagoras theorem fayyadamuudhaan resultant vector yookiin ammoo size argachuun ni danda'ama. Akkasumas ammoo trigonometry fayyadamuudhaan direction resultant kana argachuun ni danda'ama jechaadha. Kana jechuun if this one is A and this one is B, inni kun ammoo C yoo ta'e C square or resultant square yookiin ammoo hypotenuse square is equal to opposite square plus adjacent square ta'a jechuudha. Oppositein isa kana, adjacentin ammoo isa kana jechuudha. So which is equal to inni jalqaba 6.9 newton square plus B square, being adjacentin 10 newton square. 6.9 times 6.9 yookiin 6.9 squaring it gives 47.61. Calculator fayyadama hojjechuu dandeettu. Plus newton square ta'a. Newton wayita baay'atu 10 newton times 10 newton 100 newton square ta'a jechuudha. Kudhan baay'isuu kudhanii dhibba newtonii baay'isuu newtonii square kennaa jechuudha. Kanaaf waliigalatti meeqa ta'a jechuudha? 147.6 newtonii ta'a jechuudha. 6 newtonii square ta'a. So C square dha. Square jara baasuudhaaf raadikaala jala kenna. Isa kanas raadikaala jala kenna jechuudha. Kanaaf C times C to C square waan ta'uuf C dhaan baa jechuudha raadikaala jala. Inni kun 147.61 newton square kun raadikaala jala yeroo bahu 12.49 ta'a jechuudha. Newtonii times newton times newton square kenna. Kanaaf raadikaala jala yeroo bahu inni maaliin baha jechuudha? Newtoniidhaan baha jechuudha. Kanaaf 12.49 newtonii nu kenna jechuudha. Kuni maalidha? Resultantii yookiin ammoo saayidii isa kanaati jechuudha. Dheerina isa kanaattu newtonii dheerina yookiin saayizii isaa yookiin ammoo humna isaa jechuudha. Humna isaa 12.14 or 1 newtonii nu kenna jechuudha. Humni kallattii kanaan dalagaa'u hagas ta'a. Direction isaas yookiin kallattii isaas barbaaduu ni dandeenya jechuudha. Kallattii isaa barbaaduudhaaf maalitti fayyadamna? Trigonometry fayyadamna. Isaan keessaa tan itti fayyadamna jechuudha. Tan theta is equal to opposite over adjacent dha jechuudha. Tan thetaan ratio opposite fi adjacent jechuudha. So tan theta is equal to opposite kenna meeqa? Opposite jechuun kofa kanaaf angilii theta kanaaf opposite kan argamu 6.9 newtonii dha jechuudha. 6.9 newton. 6.9 newton over adjacent kenna mootu isa kana B dha. Isa kana jechuudha. Which is 10 newton. Newtonii 10 jechuudha. 10 newton ta'a jechuudha. Yeroo waliif hirru inni kun maal ta'a? Newtoniidhaan bada.
6.9 hiruu 10 6.9 10f yoo hirre 0.69 ta'a jechuudha. 0.69 tan theta akkas ta'a jechuudha. So theta over tan goona, theta kophaatti baasuudhaaf over tan goona. Taanidhaan bada maal tafa theta tafa jechuudha. Theta is equal to tan kun the power of 1 dha gaafa ol ba'u the power of minus 1 ta'a jechuudha. The power of tan the power of minus 1 times 0.69 yookiin ammoo inverse of tan which is inverse of tan 0.69. So theta is equal to inni kun calculatorratti galchitanii ilaaltu thetaan 34.6 degree ta'a jechuudha. Degree 34.6 ta'a jechuudha. Kanaaf isa kana ta'a jechuudha. So the solution the resultant is 12.1 Newton at angle of 34.6 from the horizontal irra degree 34.6 dalagaa jechuudha. Angiliin kun 34.6 ta'a jechuudha. Horizontalidha gamanatti. Inni kun ammootu humni galasitti dalagaa'u 12.1 niwutonii ta'a jechuudha. Horaa bulaa deebanaa.